And the last intervention is by Mrs. Cipriani from Italy. Grazie. Una soluzione per superare la crisi potrebbe essere quella di impedire alla finanza di provocare a tavolino le crisi per destabilizzare politicamente i paesi e marginalizzare le economie, provocando catastrofi sociali. C'è una specifica regia della crisi applicata dalla Troika, con l'obiettivo di spingere gli Stati membri verso riforme strutturali dall'altissimo costo sociale. Si sostituisce il governo con la governance per espropriare i paesi della loro sovranità, per garantirsi il controllo dei settori strategici dell'economia. Ad oggi al vertice dell'Europa non ci sono i popoli, ma c'è la finanza, c'è la Banca Centrale Europea, con a capo un uomo della Goldman Sachs, Mario Draghi. Il cuore del potere è il sistema finanziario degli Stati Uniti, costituito da banche di investimento, da società finanziarie, da società di assicurazione e da società di rating. La Deutsche Bank è il punto d'incontro tra la finanza americana e quella europea ed è il veicolo delle speculazioni e delle rapine finanziarie verso il sistema bancario europeo. Il sistema delle crisi indotte si avvale anche delle banche d'affari italiane, oltre che francesi e tedesche, come Banca Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, istituito da Mario Draghi negli anni 90. All'interno dei singoli paesi poi ci sono i garanti di questo sistema, sono i politici, basta ricostruire le loro carriere professionali, dalla politica europea a quella italiana. Tony Blair, Romano Prodi, sono solo alcuni nomi, Mario Monti, Enrico Letta. Alcuni sono anche accaniti partecipanti del club Bilderberg e della commissione Trilateral. Monti, Draghi, Prodi, tutti consulenti della Goldman Sachs. Ricordiamo a Prodi che lui mentì agli italiani quando promise che entrando nell'euro avremmo lavorato un giorno in meno e guadagnato come se avessimo lavorato un giorno in più. Per superare questa crisi indotta, allora, bastava ad esempio procedere al sequestro dei titoli spazzatura di cui tutte le banche sono piene e mettere sotto inchiesta le società private di rating che operano nel territorio italiano, col sequestro cautelare dei loro beni. Inoltre riteniamo che non sia più opportuno parlare solo di unione bancaria, ma dovremmo parlare invece della separazione tra banche commerciali e banche di investimento. Quindi vorremmo ringraziare Prodi, Draghi, Monti per questo tipo di Europa che ci hanno lasciato e che sta riducendo i paesi come l'Italia e la Spagna a una colonia estera. Siamo sicuri che Renzi saprà continuare egregiamente il vostro lavoro e tradurre in normativa di Stato i diktat dell'Europa delle banche. Ma fortunatamente le elezioni europee sono vicine e sarà l'occasione per costruire un'Europa dei popoli, basata sull'economia sociale, sui principi ispiratori dei padri fondatori dell'Europa. Grazie. Thank you very much for this personal contribution. And I think we have the time for 5 minutes for our keynote speakers to make any comment they want in this, at this point. Mr. Prodi, you have the floor. I think that the best comment is buon appetito at this time. Yes, Mr. Letel? I think there's a lot to say, but as Mr. Prodi said, maybe the hour is to develop too far. Only maybe 3 to 4 things. First of all, don't forget you cannot expect Europe to do what it doesn't have the competences or the means for. Europe today, there's €260 per year per person which is put together. When you subtract the price of all common agriculture policy and the administrative expenditure and so on, you still have maybe €140. That's the cost of Europe on a yearly basis. And with €140, you can't tackle unemployment, you can't invest in research and development, and so on from the public side. Secondly, I think besides doing what we have to do, I think Mr. Prodi very rightly points out that we are at a stage where there is a kind of re-engineering of the economy which is necessary. Since the Second World War, let's say at the same time, we had a massification of inventions and a rise in purchasing power, which brought a lot of economic growth. And at the beginning of the 70s, this stopped, and we replaced it by leveraging the economy through debt. And now we have a lot of public debt, we have a lot of private debt, and there is no solution than solving this problem of very important debt, whether it is the public or the private debt of the citizens, the families, the companies.
Third reply on social market economy. In terms of social cohesion, and this is really a heritage of also our values in Europe, we are performing better than anywhere all over the globe. The problem is we have to deserve these social security schemes, this social market economy also in the future. But it is also of economic importance. You don't build an economic paradise on social ruins. You, of course, just don't build a social paradise on economic ruins. But the opposite is also right. To unleash the talents, to keep people on board, you need social cohesion, and the social cohesion is our systems are much more performing than, for instance, in the United States and in lots of other economic blocs all over the world. And as far as the health policy is concerned, there was made reference to the health policy in the United States. The public expenditure for health in the United States is much more lower, that's right. But when you add the private expenditure, American people tend to spend more on health for less quality, and that's also, I think, a dividend of European cooperation. Last few words about Russia and Ukraine, just as an information. We yesterday, with the Council at the OECD, decided to postpone the accession talks with Russia. We have for the moment accession talks with 5 countries. We have 34 member states. We are accession talks with Russia and then with Latvia and Costa Rica, Colombia and Lithuania, and we decided yesterday to postpone the talks with Russia and to answer to a question by the Ukraine government to strengthen cooperation because OECD is a very flexible cooperation scheme with cooperation with lots of non-member states, and we have some programs with the Ukraine, and we decided to answer positively on a demand from the Ukraine to strengthen, to deepen the cooperation in order to try to fix the economy, which of course besides having peace and stability in the region is of utmost importance, relaunching as soon as